The idea of our discussion, let's maybe go from very general issues to the details. So regarding very general issues, we can say what doesn't mean in general the quality control, what we are talking about. Because not everybody, it's not clear for everybody what we are talking about, because I would like this video can be so any kind of specialist will have an access for this video. It could be some people from administration, for example, or it could be doctors, or it could be head of clinics, or radiopharmacists, or quality control specialists. Добрый день, уважаемые коллеги, меня зовут Дмитрий Черкасов, и сегодня мы поговорим о проблемах контроля качества, обеспечения качества и различных нормативных аспектах в радиофармацевтике и в тераностике. Это ассоциация тераностики, и сегодня с нами общаются наши коллеги. Мы находимся в городе Астана, и я попрошу коллег представиться. Здравствуйте, меня зовут Майра Калабаева, я заведующая отделом обеспечения качества циклотронно производственного комплекса больницы Управления президента. Индира. Да, добрый день, меня зовут Тлеулеусова Индира, я являюсь начальником циклотронно производственного комплекса Больницы Медицинского центра Управления Недавно президента, город Астана. И с нами сегодня на связи Роланд Шотс, уполномоченное лицо Евросоюза по радиофармаконадзору. Hello, Roland. Hello. Do you hear us? I hear you, yes. Okay, sometimes the connection is not good, but I let you the floor to maybe to present yourself, a couple of words about your education and your experience. No, let's start with education. Education for me, like I already said, my basic education was chemistry, organic physical chemistry. After that, got a degree. Базовое образование — это органическая химия. Industrial pharmacy. And потом индустриальная фармацевтика. And the last development from the educational point of view is the radiopharmacy. I got a third level degree, like we say, in radiopharmacy already some years ago. И уже последний этап обучения был связан с радиофармацевтикой, то есть он радиофармацевт. No, when it goes about the skills, I have been working covering a broad range from the pharmaceutical industry, going from the pharmaceutical development to production, and globally seen production, and the manufacturing as such, and quality control, of course. On the other side, have also been working in what we call market access. That means how you fix the prices, how you get the reimbursement, etc. But I think this is of less interest for you. Now, to summarize, I have a quite broad view on what is pharmaceutical industry. For the solid forms, also for the injectable forms, sterile injectable forms, the non-sterile. I've been working in both branches of the pharmaceutical industry. Coming back to the radiopharmaceuticals, there I have some experience in what we call the spec products and in the PET products. At the end, they are not so different because in many cases they are handling as injectable solutions. No, I am going a little bit through the bench of the curve because to detail it, it's quite a long, let's say, a long explanation. No, I think we are going to focus on what is quality control. Well, quality control. I'm sorry. I will ask colleagues if maybe they have any questions about basics. Thank you for this introduction.
В принципе, понятно. То есть Роланд, в общем, достаточно давно занимается тематикой радиофармацевтики, и не только в области ПЭТ радиофарм производств, но и также там различных индустриальных объектов, связанных с аспект радиофарм производства, ну и другими направлениями. Okay, let me take a small pause. I will ask colleagues, maybe they would like to ask something. Индир, как вы думаете, как лучше построим? Мы сейчас спросим его какие-то общие вещи, связанные с радиофармацевтикой, организацией контроля качества, например, в Евросоюзе. Было бы интересно. То есть, может быть, скорее последние тенденции? Ну, то есть, что у них, да? Чуть-чуть ты расскажешь про наш объект просто, чтобы я понимал. Хорошо, мы тогда, наверное, ему дадим договорить, чтобы он... И после расскажем тогда про ваш объект. Как у нас, да. Okay, please go ahead. Sorry to interrupt you. No, it's clear that everybody has to, let's say, when there are questions, no problems about to answer them. No, when it comes to quality control means that you are controlling the quality of your product. And to control the quality of your product, you must have some references. What are you controlling, of course? And there you're coming to what we call the specifications. To what characteristics must your product, your finished product that you're going to sell, to what requirements must it obey? Well, that are the specifications. Defining this is overall, that's for all products, of course, in the pharmaceutical industry. No, how are you fixing the specifications to which your product must respond and must meet at the end when you're finished manufacturing? You're developing those specifications during the pharmaceutical development of your product. That means, for example, when FDG, fluorodeoxyglucose, labeled with 18 fluoride, was developed, well, people did several tests to optimize the quality, reduce the number of impurities, for example, increase the yield of the production, etc. And at the end, when the production was optimized, they got a set. Sorry, Roland, the connection is very bad. Could you give us a general understanding about your experience and the general situation with radiopharmaceutical quality assurance in Europe, in the European Union? Now, about my experience, like I was saying, I went to a quite large range of activities in the pharmaceutical industry. But let's focus more on what has to do with the radiopharmaceuticals in our case. In our case, like I was saying, there is the production, manufacturing, let's call it manufacturing of a product. Before you can sell that product and administer it to a patient, you need to be sure that is good, between brackets, good. That means that you have defined specifications, that means criteria that the product has to meet before you can let it go from your manufacturing plant, from your hospital pharmacy, depending on the case. Now, the specifications, they are defined during the pharmaceutical development, where you have a series of trials, etc., trials of
varying the procedure of manufacturing, looking at the incidents, defining the critical quality specifications, the CAS. That means when you have defined that during the development of the product, at the end you're coming to a sheet that is a sheet on which you find all the specifications and the tests you have to perform when you have a batch produced. What I'm telling now is the general rule for all pharmaceutical productions. It's exactly the same in the world of the radiopharmacy. So it's not only about radiopharmaceutical production. It's about all kind of pharmaceutical production. Yes. Am I right? Exactly. That's valid for all pharmaceutical productions. Окей, one second. То есть, ну, у нас речь идет, в принципе, о контроле качества сегодня радиофармацевтической продукции. То, что мы используем в нуждах диагностики, ПЭТ-диагностики препарата или там используем для тераностики. И то, о чем говорит Роланд, ну, я так понимаю, это касается вообще всех препаратов, которые выпускаются. То есть это общие принципы для инфузионных растворов. Поскольку, ну, я так понимаю, что производство радиофармацевтическое и фармацевтическое отличается, особенно... I'm sorry, Roland, I will give the floor to Indira to highlight the issues of difference between radiopharmacy and pharmacy production. В принципе, тоже радиофарма всегда идет отдельной главой. Есть, то есть определенные требования, которые могут немного отличаться. То есть я думаю, что большая фарма, она намного строже в плане разработки, да, и выпуска препарата. Радиофарма отличается тем, что, во-первых, она может использоваться вот, indoor, да, то есть она может использоваться в самом госпитале, да, в самом больнице внутри, не выходя за ее пределы. И, во-вторых, она может также продаваться. И, соответственно, накладываются плюс дополнительные требования касательно радиационной безопасности. Но в нашем случае вот эти вот, ну, как бы, то, что является одинаковым, это разработка спецификаций по контролю качества, она всегда будет одинаковая. То есть в нашем случае в Казахстане сейчас все радиофармпрепараты, которые имеются, они не нового, да, то есть это мы не новые создали, то есть мы как бы, это идет трансфер технологий, но уже были фармакопеи европейские, потом появились фармакопеи Казахстана, там, России, сейчас ЕАЭС, да, где вот эти, вот, как он и говорит, требования спецификации по контролю качества, то есть какие критерии должны быть, по каким критериям, да, то есть должны проходить препараты, чтобы уже можно было использовать их на пациентах. Но в данном случае это точно не меняется. Okay, my question to Indira was what is the difference between quality in radiopharmacy and pharmacy, and so she told that basic. So there is a chapter, different chapter in pharmacopoeia regarding radiopharmacy. Am I right? No, the difference, of course, between the overall pharmaceutical production and the quality control, of course, in radiopharmaceuticals, you have to keep in mind that you have radioactivity. But this is something that is that you have to keep in mind when you are building the QC laboratory. But again, that's a part of more of the engineering. Sorry, Roland. You start to tell us about specification. That the specification for the production is more or less the same in. Yeah, but where is the difference in radiopharmaceutical and pharmaceutical production? The difference has to do with the fact that you have radioactivity. Not for all radiopharmaceuticals, of course, because from the
quality control, manufacturing, of course, first, but quality control, you have to make the distinction between what is radioactive and not radioactive. On one side, when you have a production of cold kits, for example, cold kits, they have to be considered as just as regular pharmaceutical products. You have no special testing, radioactive testing to do on those products. Or, of course, you have to consider the labeled cold kits. I'm not talking about the SPECT group of radiopharmaceuticals, where you have labeling done with technetium-99 metastable. Of course, there you have to foresee in your specifications the test done on, for example, the nucleic radio purity. You have to keep in mind that you have to measure the activity. You have to keep in mind that you have to check the radioactive contaminants. That means isotopes that are coming from the decay chain, for example, of technetium-99m. Of course, you have next to that some radiopharmaceuticals just ready to use, labeled by isotopes like yttrium-90. Yttrium-90, or for example, DATSCAN, Striascan, that is labeled by iodine 123, they are supplied as radioactive, ready-to-use products. There you have to keep in mind that again you have to check the chemical purity, but also the radiochemical purity of those products. You have again to check for those products the activity at calibration point. You have to check also after some days of storage the residual long-living contaminating isotopes that are building up, that you only can see after a few days, or sometimes in the case of radium-223, many weeks after storage. Then the next group is a big group of the PET products, where you have to deal with the mostly fluoride 18 labeled isotopes. Also, depending on some sites, you can have a carbon-11 or nitrogen-13. But let's say that that's less common. Also, you have to keep in mind that you have the teranostics now coming up more and more, thinking to lutetium 177. For example, from mind you have the copper 64. 64 and 67. 67. Yeah, for therapy. So you have there you have to do with products that are already labeled. Or you can, depending on the way you are working in your hospital, get a supply of lutetium 177 chloride, and you have the capacity to make the labeling yourself in the radiopharmacy of the hospital. But you have to foresee, of course, the control capacities. That means your quality control must be equipped with all equipment needed to do the checks, to do the assays that you need to do on the labeled product when you're doing yourself the labeling. No, you have the industrial production, you have the hospital production. Okay, sorry to interrupt you. For my general understanding, we are talking about, we discussed the difference between pharmaceutical and radiopharmaceutical. If we are talking about radiopharmaceutical production, it's all about radioactivity. It's all about radioactivity components,
The molecules could be different, and isotopes could be different. So it could be long life isotopes, it could be short life isotopes, and the production site also could be different. It could be industrial production site, it could be in-house or in-hospital production site, because we are facing with the issue of short life isotopes, and so we have only a couple of hours to produce something and to supply it to the clinic. So therefore we need in-house production. Okay, that's clear for me. Yeah. Okay. Now, again, coming back on the testing that you are doing, in order to, I'm coming back on the specifications, that's very important, that you have well-defined the specifications, that you have validated those specifications, because that's the reference for the qualified person of your hospital or your manufacturing site to say, that's okay, that's not okay. It's very important to have well-defined those specifications. And again, you have two sources for that. You have on one side the pharmacopoeia. Pharmacopoeia, for example, the European pharmacopoeia now has a lot of monographs in which are specified the tests that you have to do to declare your product conform, not conform. All detailed in those monographs, the tests per specification, you have one or more tests to do. And those tests are referring to the analytical methods that you need to understand and that you have to master. One of the very common analytical methods used is the HPLC that you know. Look for residual solvents, you are looking for the gas chromatography in many cases. So your lab, depending on what you're producing, manufacturing, of course, your lab needs a list of equipment that will allow you to perform the tests that are needed to meet the specifications. Is that clear for you? May I ask you maybe, Майра, to comment? Майра, если можете, поясните на русском, о чем говорит Роланд, если вы поняли. Я так поняла, это он говорит про нормативный документ по качеству, который разрабатывается производителем, любым производителем на любом, на самом деле, производстве. Он должен быть у нас в Казахстане, он регламентирован тоже, так же, как у нас, мы относимся к Евразийской экономической комиссии, мы приняли этот документ, у нас решение есть 151, который руководство по составлению нормативного документа по качеству. В соответствии с ним у нас, получается, отдел контроля качества, стандартные процедуры и свой нормативный документ разрабатывает. То есть с точки зрения базовых документов вы у себя на производстве используете базово всю ту же документацию, что и Евросоюз, к примеру, с точки зрения радиофармацевтики. Да, если у нас нашего национального локального приказа или закона или нету, то мы ссылаемся уже на Евразийский экономический союз. Ага. Окей, it's clear. I just asked Майра for some clarification about the Kazakhstan way of regulations in radiopharmaceutical production and about this specification, because you are talking about specification. I asked, is this the same case in Kazakhstan? She told that yes, it's the same. The same methods, the same point of view. Yeah. Okay, please go ahead. Thus, it means, of course, when you are, it depends of, let's say, the kind of isotope. I think in most hospitals you are
working with the PET production, of course. I think mostly when you consider in academic hospitals here in Belgium, at least, they all have a cyclotron, and they mostly produce their own production. There is cyclotron-based isotopes. I should say 95% of it being the fluoride 18. There, of course, depending on the kind of isotope of labeled product that you are producing, you will have maybe some different specifications, and you need to have the equipment that allows you to do the testing, of course. Now, when it comes to the, in our countries at least, when it comes to the industrial production, I'm thinking about the generators, for example, that is manufactured at industrial scale. You cannot produce your generators in your hospital. That's different. That's industrial production line. But at the end, when you're coming to the quality... So you mean generators for technetium, for example, or for gallium, any kind of generators? For example, I'm thinking about the gallium generators, thinking on the technetium generators, thinking on technetium generators. Very another kind of generator is the rubidium 82, for example, but with rubidium 82, you have a 2.5 minute half-life, and you forget it to do the quality control on what is coming from out of the generator, of course. Now, let's say when you start at the beginning, when you have a new radiopharmaceutical product that you start developing, you have to define your specifications, your own specifications. It's a new one. New specifications means, of course, that you have validated your production method at the end, and that you have validated the quality control methods that you are going to apply in the lab. So you mean we have to define first at the planning stage all molecules or all radiopharmaceuticals we will produce, and what kind of methods we will use for these molecules. Indira, am I right? So we have to understand the how would say exact specification. Ну, в данном случае просто, знаете, он уже говорит именно про разработку новых препаратов. Он, конечно, ссылается на спецификацию, но как спецификация создается, да? То есть вначале это же, получается, нужно понять, что может, то есть есть перечень, да, есть стандартный как бы перечень, но все-таки они же выявляют по, например, если мы говорим про радиофарму, да, то есть помимо того, что вот мы стандартны там на методе ВЖХ, там газовый хроматограф и так далее, они же должны еще определять такие вещи, например, как токсичность или еще что-то, все, что должно быть прописано. Он имеет вид, и он говорит все время валидация, да, валидация технологических процессов, валидация аналитических методик, что оно должно быть завалидировано, прежде чем ты выпустишь. То есть как раз таки, ну вот в настоящий момент в Казахстане уже как бы уже на этом пути. То есть мы, когда разработка начинается, ну, как бы, так как мы сами этого еще не делали, мы не можем это сказать, ну, то есть разработка спецификации нового абсолютно препарата, но как бы принцип такой, что очень много времени будет затрачиваться на воздействие, да, препарата на организм человека, и отсюда и исходит. То есть, например, так как это радио, то есть там еще будет акцент, как он влияет именно на клетки, да, на организм, именно на радиобиологические всякие моменты. Да, то есть помимо просто фармацевтической составляющей, вот эта радиоактивная составляющая будет иметь большое значение, как она может повлиять на ткани, да, на органы человека. Окей. I let you the floor. We can continue in English if you want, because I see that it's not clear for you when we are speaking Russian. But we can. Indira speaks English very well, so we can continue on English if you would like. Okay. Yes. Good. So I was talking about
the differences in QC that you have between industrial production, where you have those production units, those industrial sites, those companies qualified GMP. That means that you have a very, let's say, a very strictly defined organization, and your quality control has to meet all the requirements of a GMP qualified lab. Depending, when you go to the hospital, in Belgium, for example, it are the PICS the PICS large version that are now mandatory for hospital production of radiopharmaceuticals. Also, of course, of the part quality control that is very, very close to GMP. A point for me, there are 2 points for me of importance for the quality control lab. You have the specifications, you have defined your equipment needed to do the quality control process per specification. It's important to validate the methods, and before validating the methods is the qualification of the equipment. That is very important. That you may only, let's say, consider that you are GMP compliant or PICS4 compliant when your equipment is duly qualified. You have the different steps, of course, of qualification, but this is one prerequisite, and also the analytical methods that you are using let's say, applying on the equipment, they must be validated. That's very important. Qualification equipment, validation of methods. That's very, very important. May I ask Майра to comment your description? Майра, можете прокомментировать, о чем Роланд говорит? Ну вот, я на примере нашего производства могу рассказать, что в прошлом году, в сентябре, с июня, с лета месяца прошлого года мы начали процессы квалификации оборудования, квалификации помещений. Сейчас мы перешли на этап валидации. Мы прошли несколько валидаций, валидация очистки, 2 вида. Сейчас мы проводим валидацию асептического наполнения нашего производства. И вот сейчас мы потихоньку, я надеюсь, перейдем с успехом на валидацию технологических процессов. Но это у нас сейчас мы, получается, к себе заявили пока один препарат. Мы делаем это для одного препарата. Для глюкозы? Фтордесоксиглюкозы. Потому что мы его собираемся далее регистрировать и продавать. А остальные мы все будем производить для своих собственных нужд. Просто, знаете, я могу добавить, то есть вот он же говорит, что есть, например, стандарты GMP, да, это очень строгие правила и так далее, они распространяются на все, что индустриальное, да, то есть для большой фармы. Но вот смотрите, они говорят... Но он работал в большой фарме, поэтому он... У них, вот видите, есть дополнительные требования, близкие к GMP, но не GMP, для больниц, получается, где есть радиофарма. Я к тому, что я знаю, что в Италии то же самое. Если ты продаешь, то это у тебя производство по GMP. Если ты делаешь для собственных нужд, то тоже приближенных к GMP есть правила, которые включают, в принципе, основные моменты, как квалификация оборудования, которые подтверждают правильность работы оборудования, и валидацию процессов, как аналитических методик, так и технологических процессов. В Казахстане пока что такого нет. В смысле, когда есть в фармацевтическом производстве, то есть вообще фарм-деятельности, есть как бы основные два направления, это изготовление или производство. То есть если мы говорим конкретно про производство, то чаще всего радиофарма раньше шла именно по изготовлению, когда лицензия на изготовление, там GMP не требуется, и там не строгие правила к контролю качества. Вот он все время делает акцент именно на контроле качества, например, препараты для ОФЭК. Если, например, так как препараты для ПЭТ мы можем производить у себя и можем иметь производственную площадку под GMP и так далее, то на ОФЭК обычно приходит генератор технеция, например, да, но изготовление ты проводишь у себя. И вот, То есть изготовление ты условно берешь этот генератор там, в условно чистой лаборатории, получаешь элеват и дальше смешиваешь его с набором. Там никак... Изготовление, нету таких процессов, как квалификация, валидация.
Ага. То есть, ну так, для совсем простого понимания, изготовления, это как, не знаю, этот сухой кофе из пакетика достал, высыпал в чашку, размешал, и вот у тебя изготовленный... Ну, не совсем, чуть посложнее, там еще мы все равно проводим контроль качества. То, что мы изготовили, обязательно есть, называется аптечное. Под изготовлением все то, что считается, это аптечное изготовление считается. Там есть свои требования, это называется аптечный контроль качества. И вот мы проводим, например, у нас вот препараты, которые технец, мы проводили параметры, да, не все подряд, но мы проводили токослойную хроматографию, pH, обязательно это получается проскоки технецовые, молибденовые. Actually, I'm asking about difference between industrial production and in hospital production, because in hospital in some cases you don't need such complicated strict rules about quality control. Yes, of course, but again, you have, at least in our countries here, you have to make a distinction between, for example, labeling a cold kit or with gallium-68 or labeling with technetium. Of course, they have a TLC to do, and that's it. But I am talking about, for example, if you start producing teranostics like lutetium PSMA for preparation, well, that's the same approach. I don't have in mind exactly the test you have to do on it, but you need at least the radiochemical purity, you need the chemical purity, etc. of that product that you have produced in the hospital, at least another requirements in our countries here. So there you're very close to an industrial production. When you have an industrial production of, for example, the 18 FDG, like it's very common here in our countries, most of FDG is produced by industrial companies. They, of course, are working with full complete lab. So it depends when you are at hospital level what you want to do, because it's the further you go in, let's say, development of new theranostics, because theranostics, they are needing a complete testing. The further you go in the range of products that you want to produce in your lab, the more complicated, the more extensive will be your QC lab that you have to realize. Окей, Индира, можете прокомментировать, вот, собственно, о чем речь? Да, просто он же говорит про акцент, да, то есть, например, чем дальше мы заходим, если в тераностику, то есть мы только что говорили про технеции, что стандарт, например, да, имеет там токослойную хроматографию и так далее, но что когда переходишь к тераностике, уже такие препараты, когда, да, то есть делаем лютеции, ПСМ, это же как бы меньше, но терапевтический. Есть, да, хоть это терапевтический, то есть хоть и вроде это in-house, то есть лютеции пришел уже по GMP, например, да, PSMA тоже пришел под тоже в наборе, да, в стерильном. Но когда ты его совмещаешь, то уже требуются определенные обязательные, да, например, вот что-то радиохимическая частота, химическая частота и так далее. Соответственно, значит, в центрах диагностики должна быть большая лаборатория контроля качества, то есть и тем более, если ты как бы рассчитываешь наперед, что у тебя будет каждый раз новый препарат появляться, соответственно, нужно иметь очень большую лабораторию с большим количеством аналитического оборудования. То есть все, что производство там циклотронным методом FDG, обычно, вот, например, в Европе, да, это же часто локализовано, да, в каких-то крупных центрах, соответственно, у них полные лаборатории, напичканное оборудование всем необходимым. А в больницах иметь такие дорогостоящие, да, там, ВЖХ там, и так далее, это все-таки накладно, но является необходимым. Я, например, могу с ним согласиться, потому что мне кажется, что вот потихоньку вот этот переход от изготовления к производству и обязательные требования GMP, неважно, будет это в больнице внутри или в производстве, это же гарантирует
качество препарата, да, и гарантирует безопасность пациента. Ну да, и когда речь идет о персонализации вообще в тераностике, когда все больше и больше препаратов специфичных появляется под те или иные задачи, у нас должна быть максимальная, я так понимаю, оснащенная кухня для того, чтобы, в общем-то, применить практически любые тесты к любым препаратам, которые... Да, еще должны быть условия, конечно, все это, чтобы даже если мы получаем все эти GMP, у нас свои условия должны быть, требования к помещению. So we are talking, we're just discussing because you are telling us about basics, but it's very important to understand for us. And for example, for the theranostic side, oncotheranostic side development, we need really multifunctional quality control laboratory that can be used in different cases with different radiopharmaceuticals and different molecules. Because we don't know today what kind of radiopharmaceuticals we will produce tomorrow or in 2-3 years or in 5 years. So we have to define the specification of this equipment, the complete kit of this equipment in a maximum flexible and optimal way. This is the idea. Exactly. No, there is one last point I wanted to say a few words. It's the LIMS concept. For example, today LIMS, this is laboratory information... Laboratory Information Management System, LIMS. Okay. That's the principle. Now, for example, here next to in Brussels, a new radiopharmacy built there between 17 and 20. The laboratory that we developed there, an integrated system, also coupling the data from the laboratory with the production information. The objective was to generate but of course it's a radiopharmacy in an hospital, you know, but it's a broad range of radiopharmaceuticals that products that they want and the theranostics that they are producing now. And the objective was to have an integrated system with the data coming from the laboratory, fused together with those coming from production. And that meant at the end, the objective was just putting in the batch number, pushing on a button, and the batch record was generated. That's what we built up there. That was going a little bit further than just LIMS for the management, global management of the laboratory. Of course, it depends again what you are going to do in your radiopharmacy. If you're going to make a complete range of radiopharmaceuticals, then you have to foresee a quite extended laboratory instruments, information management. Sorry to interrupt you. Regarding what we have to do in laboratory, I have an impression, or I have a feeling today that if we are doing the laboratory from scratch, so we have to foresee the maximum possibility of flexibility for different kind of production and for different kind of use of this laboratory, because otherwise there is no sense to build this heavy and very expensive, to enter into this heavy and very expensive game. Exactly. So in our case, you can easily order the syringe, for example, protected with lead protection, and to use this syringe just to inject to the patient. That's it. But if you're starting to
from my point of view, if you're starting to develop a real diagnostic site or contemporary laboratory, you have to do maximum flexibility. Майра, а можете прокомментировать, вот про LIMS стала рассказывать, что вы думаете, и стала рассказывать про вот эту вот интеграцию с производственными, то есть все увязывается в одну, насколько я понял, систему. Я успела прочитать, то получается это оптимизирует сбор, анализ и возврат отчетности лабораторных данных. Но это, я так понимаю, у них единая система, ко всем оборудованиям связана, идет на какую-то одну базу, которая должна прийти и всю отчетность показать. Здесь она может прослеживать также аудиторский след, потом может журналы просмотреть, кто туда, там получается идентификация есть, да, личности, кто проделал этот анализ, данный анализ. И все, получается, к этому определенному анализу идут данные полностью. Графики все, получается, и я думаю, какие-то есть отчеты. Плюс подгружается информация не только с оборудованием, то, что они получают уже в готовом виде с производства. То есть, условно, вот они получают генератор, и по конкретному данному генератору уже они получают некий как бы свод данных. Если у производителя есть такая же система, то тогда... Да. Смотрите, это все получается, как это связано между друг с другом. Получается, если это только в зависимости от территории контроля качества и оборудования только контроля качества, то это, а если, получается, они еще подвязаны с производственным оборудованием, то, конечно, это, наверное, возможно, но это, наверное, тоже шикарная система, которая, да, можно полностью, но это компьютеризированная система, которая тоже подвергается своей квалификации и валидации. Ага. Ну, я имею в виду не производственное, а вот то, что ты покупаешь уже готовое. То есть ты что-то делаешь на производстве, что-то покупаешь готовое. А так или иначе продукт это состоит, там, условно, либо 50-50, там 50-50. Просто данные исходного товара. Да. Скорее всего, так и есть, но, опять же, если эта система такая обширная, не только локально, а обширная, то, мне кажется, это как раз-таки легко, да, будет прослеживать. Получается, для пользователя... Контроля качества, контроля качества. Да, это на самом деле замечательная система, то есть она упрощает жизнь, в принципе, пользователям, те, которые в итоге выдают препараты. Да, я так думаю, что она формирует сама отчеты, то есть это оптимизация нашего рабочего времени, наших аналитиков. Также это будет, получается, стандартизировано какое-то. Я знаю, что есть такие системы, как туда наши стандартные операционные процедуры вводятся, данные наши, и она по нашим стандартным операционным процедурам уже программу это считывает. Вот все процедуры делают в соответствии с нашими процедурами. Да. Okay, let's go ahead. Okay, well, just that I think I said in a very general way, I told you what I think about QC, more, let's say, production, more focused on the QC part of it. Yes, it's up to you to know what you want to do, of course. Okay, maybe let's speak about tendencies in your job in European pharmacopoeia, because I know that you are working on the new sites development and you are working as a consultant. So what is the main difference, or maybe you see some trends in European radiopharma? Because what is the maybe difference if you are doing the planning 10 years ago or 15 years ago and now? What do you think about it? Let's say that the big difference that I saw in the development of the new sites now is that we are going to the concentrated concept. In the past, for example, you were working with a lot of chambers, not always in an optimal layout, where you had crossings of flows of personal, crossing of flows of material, etc. And now it's clear that we go to
the core concept. You have a core where you have the highest level of. I'm talking about injectables, of course. At the end, it's all injectables. We are working with the concept that the cleansed area should be in the center. When you look at a circle system, you have the inner circle, that's the cleansed. Then the circle next to that is a little bit less clean, and you're going up progressively in the dirt of the circles. That is now generally applied, and it means also that when you are at the beginning of a project, not even the project itself, but the first drawings in the design, they are taking that into account. Another point that is very important is that now, with the development of the hot cells, the concept of the RAPs, that means the restricted access barrier system, where you could open the hot cell, where you had to open it for each batch that you were going to manufacture, that was the RAPs classified class A, meant that the operator had to work in a class B in front of it. And you had to foresee the transition, not the pass boxes, but the step through from the D to the C and the C to the B in order to keep the classification. That was quite heavy. It was also not so economic from an HVAC point of view, etc. And now, with the development of the current hot cells, all that is compacted in 1 or 2 hot cells, depending, sometimes 3, depends on the configuration of your manufacturing unit. But you are, for example, working on the PET products. You have the cyclotron is transferring the fluoride 18 in a class C cell, where you have the modules. The modules are doing the job. That are robots, of course. And what is coming from the modules, they go straight to another cell, or the same cell, where you have a class A environment to put into the cell, in the part A of that hot cell, to put in the components that you need to use to produce your batch. You have a small class B. That means that you can put all that equipment in a room C. It means the front of the cells is in class C, but the back of those hot cells, where you have, for example, the finished products getting out in lead pots, all the supplies, the power supply, the gas supply, etc. That's the exhaust also. That's all in a D classification. That means that you can work in a much compact way, as is compared to, let's say, about 15 years ago. That's now the development in the manufacturing part. То есть, ну, мы сейчас немножко из контроля качества ушли в целом в производство. I just wanted to tell you that what you just described is just the same thing that we have in our production, in our hot lab, about the A, B, C, and such, because our synthesis lab is very small. Actually, we have several hot cells with class A, B, and C, and it's actually very compact. I mean, that's just I guess it's a new way. New way. Yes, new way. Yes, the new way. That means that instead of having the complicated, I'll say again in English, cloakrooms, where you had to no, you go from the D to the C. That means that your going is much simplified, although in class C we are working with complete dresses, yes,
but you are in a class C where you can work and you have not more to care of a separate class B and the reps that are reps at the time that are not isolators or hot cells or closed hot cells, and that makes the concept, the design much more easy. Okay, Roland. Let's finalize maybe with you the main issues regarding quality control. As we are talking about the development of conventional teраностик center today, and as we are talking about the clinical use of radiopharmaceuticals for teраностик and for for therapy and for diagnostic, what do you mean? Do we need the full range of quality control for PET, for PET in-house molecules like FDG, for example, or FAT, for example, or FFAPI? Do we need quality control for therapy molecules, what we obtain? And the last one is the SPECT. So your point of view about this, maybe 3 points. Well, when it goes about mainly the PET products that you are making in-house, in the hospital pharmacy, in the hospital radio pharmacy, today in our countries, you need to do a full QC, full quality control on each batch that you manufacture. For example, when you are preparing FET, 18 fluoride fluoroethyl tyrosine, for example. When you're preparing that, it means that it's very costly because you have to do the full QC testing when you have a batch of maybe 3 or 4 bottles maximum. Yeah, this is the question. Yes. Yeah, I understand. In the scope of the PET products, the gallium, for example, the gallium depends. And again, there it's interesting. When you can work with isotopes that are generated from a registered generator, I'm talking about gallium now. When you can work like Telix developed, ANMI, ANMI here in Belgium, where you just have to label PSMA with gallium-68 coming from the gallium generator. Yeah. Well, there you can work with limited QC because you're working preference with a PSMA that has already is registered or that is developed enough to have its own QC specifications met. Next to that, you have a generator with a marketing authorization. When you're in that configuration, marketing authorization plus marketing authorization, your testing is very, very limited. There's a situation also with the technetium 99 metastable pertechnetate with technetium that you label the cold kits. There you have just a TLC to do. That's it. So you mean that if we have generator with GMP certificate, we don't need to go very deeply into quality control of. There you have to foresee TLC because you're working with registered products that are medicinal preparations. Okay, but when you are in the configuration of, for example, at the time being, of course, a PSMA supplied by MAP in Finland, you have lutetium-177 chloride, yes, that you get from ITB from Mainz in Germany, and you label that on PSMA that you get from ABX
for example, there you have to do a full QC testing. That's now the rule in our hospitals. You see the difference? Yes, I see the difference, Индир. Я думаю, сейчас, наверное, ему, может быть, какие-то вопросы еще позадаем, и дальше переключимся уже на обсуждение там, такое внутреннее на русском. Или ты хочешь какой-то вопрос сейчас задать? Давай. При выпуске препарата стерильность 14 дней, как они... Майра, sorry to jump from one question to another. Майра has a question about sterility test, because how you are working, how you solve this issue. So you are doing the radiopharmaceutical, you are doing the injection to patient. And when you receive the sterility test in 2 weeks, for example, and something goes wrong, how you are solving this issue? It's very interesting. And starts the fun, of course, because you have the pharmacovigilance organization that starts working. It means that you have to address an information. Usually it's by email that we do it. Send it to all hospitals that got that batch where you found a non-sterility test, non-sterile test result. You have to inform each hospital, and you have to get back the action they did. It means that they have to contact all patients, and they have to find out if those patients had an adverse event. And that's a pharmacovigilance organization that starts to work. Ну, то есть это уже как бы такой какой-то экстренная ситуация, я так понимаю, когда переходит... Оно, по идее, не решает его проблему. Они говорят, какие действия делать, но по факту даже... То есть это все равно может же быть правило такое. Фармаконадзора, да, получается, наш клинический фармаколог должен обзвонить всех пациентов, спросить, все ли у них в порядке в этот день. Да. И все. Да, и получается, это же все как бы мы... Вопрос в чем? Как предотвратить? Нет, вопрос в том, выпускать ли этот препарат уже в гражданский оборот, потому что есть в радиофарм препаратах 2 выпуска. Условный, это в день, когда... И вот после того, как стерильность придет, мы выпускаем в полный гражданский оборот. Через 14 дней, то есть я формирую досье, и уже, то есть его... А если это ультракороткоживущий? Да, это и есть ультракороткоживущий, если на другие, да, например, можно еще подождать эти... So in this case we are working with short half-life isotopes. What we will do in the future? We just continue the production of this isotope, or we have to change something in our methods, or what we have to do? Let's say the way we work here. First of all, we know the product. The end, the goal is product must be sterile, and it should be with zero risk. But zero risk doesn't exist. You always have a risk. Thus, it starts by a risk analysis, and to the risk analysis we apply the risk management plan. And that risk management plan, of course, the goal of it is to reduce at each action you take during the manufacturing process, you reduce the risk to the lowest level that can be achieved. That means that your process must be also completely validate your production process, considering the risks that you have. The risk also will define now the environment in which you work. It will also, risk management applies to equipment that you use. It applies to the process that you follow in order to have, let's say, a practically zero risk of non-sterility.
So, no, to my experience working as QP since 2007 at Beta Plus, and being involved in so let's say over a time period of 15 years, I never had a case of non-sterile, never. And the production was about 2 batches a day. So, but nevertheless, when you are building your files, your dossier to get a marketing authorization, or just even getting the GMP certification, you must do that job. You must start with the risk analysis, risk mitigation, the choices made on equipment, on the process, and validating it. Thanks. Okay, so thank you very much, Roland. Maybe the last question from my side. What do you think about how to say income control of radionuclide therapy, radiopharmaceutical on site? Because at the moment there is different kind of producers, and some of them are non-GMP. And from my point of view, it's important to understand what we are using for patient. What do you think about this? Okay. I didn't understand clearly your question, Dmitry. So I am speaking about как входной контроль, income control. Inline контроль, сейчас. Если говорить про то, что, например, какой-то, то есть приходит же он как изотоп, да, получается? Ну, у нас бывают случаи, когда мы получаем там либо изотоп, либо какую-то молекулу для сборки, иногда мы уже готовый препарат получаем. Как это называется? Input control. So I'm talking about input control, because in some cases we are receiving isotopes, in some cases we are receiving molecules to assemble something, and in some cases we can receive ready-to-use isotope. And what do you think? Because usually it's about non-GMP, and we have to inject into the patient. What do you think about it? And what is the rules of European Union at the moment? Well, I should say work only with because you have the different components that are there, of course. When it goes to the isotope technetium 99M, work with generators coming from GMP qualified companies, definitely. So you mean that in European Union you are working only with GMP qualified producers of therapeutic radiopharmaceuticals and diagnosis radiopharmaceuticals and generators? Yes? Yes. When it comes to the generators, should be technetium, indium, or gallium, etc. There has been a very time-limited period where the gallium-68, for example, was used, a non-registered generator, but that was fully in, let's say, development phase and the responsibility of the prescribing physician. So it means that the general rule is to work with generators that have a marketing authorization. Окей, that's clear. Индира, у вас какие-то вопросы еще есть? Или, может быть? When it goes about the precursor, like for example the triflate for the FDG, you have 2 options. You have the first option to work with the GMP certified product of ABX, for example, from Rotem, etc., from those manufacturers. You can work with that, but we know in Europe we systematically ask the GMP grade, because there is another grade. You can get also the chemical grade. My opinion, the difference between both, maybe there is no difference, but just it's putting the name GMP on it that makes the price expand. But okay, I shouldn't too much discuss. But basically the approach is with cold kits.
with precursors, work with products that are coming from a GMP qualified process or have a marketing authorization. Okay, that's clear. Thank you very much, Roland, for this very interesting approach and for this discussion. Ну, я думаю, что для первой беседы так немножко в разных направлениях, но базово мы поняли, по крайней мере, в каком направлении развивается европейская индустрия в части радиофармацевтики. Thank you so much. Thank you so much, Roland. It was a pleasure to talk to you today. Thank you. Hope to see you sometime soon and to talk to you more. Okay. So I hope to maybe not to see you, but let's say to talk together next time. Of course. Okay. Okay. Bye bye. See you. Bye bye. Ciao. Thank you very much. Что я понял из общения с Роландом? Ну, во-первых, тот первый вопрос, который был о том, как вообще планировать лабораторию контроля качества и как планировать такие объекты, что сегодня акцент идет на такие максимально универсальные объекты. То есть, ну, поскольку разные препараты приходят отовсюду, то есть мы делаем кухню вообще для всего. Мы не знаем, чем мы завтра будем лечить, чем мы завтра будем диагностировать. Ну, условно не знаем. Мы там можем предположить, но через 5-10 лет все может там как-то поменяться. Да, вот у меня просто, мне понравилась его идея касательно того, что он говорит, если вы будете планировать центр, да, то нужно предусмотреть чистые помещения. Просто как бы, вот как раз таки, если мы говорим именно с оснащения, с технологической точки зрения, проблема многих центров, которые не работали по GMP, чтобы перейти на GMP, это было именно в чистых помещениях. Так как если ты изначально работаешь по GMP, они у тебя есть, вот класс частоты А, Б, С там, и так далее, отдельная вентиляция, а на центре тераностики, по идее, никто их как бы, ну, не задумывался об этом, а он как бы он прав в том, что если вот для тераностики, вот для таких как типа лютеции и так далее, что ну, если мы наперед, типа на 15 лет вперед и так далее, ты закладываешь, что нужно это учесть, иначе это будет сильная реконструкция, да, с инженерной точки зрения всего здания. Если тебе вдруг захочется сделать что-то, и тебе нужны будут сильные... Ну да, с точки зрения инженерии мы это уже обсуждали неоднократно, вот про проектирование, строительство таких объектов, что очень важен момент планирования на нулевом этапе, когда закладываются не только возможности там, производственные, но и возможности последующей модернизации и там, чего-то поменять. Также помещения для контроля качества очень важны, да, потому что если мы хотим масштабироваться в общем, то и, естественно, оборудование контроля качества, это обязательно, как мы часто сталкивались, оно не вмещается просто. В нашей лаборатории приходится отдельно выводить, а это неудобно, например, в нашем случае радиофарм препараты переносить из одного помещения в другое помещение. То есть надо с учетом, что если будут масштабироваться, то и обязательно с учетом, что контроль качества тоже должен масштабироваться. Ну, то есть предусматривать какие-то помещения, да, сразу изначально, либо большой квадратуры, либо дополнительные сразу, да? Ну да, это моя боль, потому что я, в общем, занимался проектированием и инжинирингом таких объектов, и действительно с генподрядчиком вопрос строится в лучшем случае, а какие вам препараты нужны. На выходе там обозначается 3-4 препарата, на базе этого фиксируется какая-то уже, ну, какое-то законченное решение, которое потом никак ты поменять не можешь. Тяжело будет даже один новый препарат добавить. И тем более, если это будет другой изотоп, это уже будет намного сложнее. Да? Например, например, если мы сразу говорим о том, что должен быть GMP и так далее, в Казахстане GMP только появился в 2018 году, то есть стал обязательным, да, для большой фармы. То есть это абсолютно как бы новость. А для радиофарма? А вот для радиофарма, ну, если на продажу, то да. То есть то же самое. У нас в Казахстане в настоящий момент только один, ну, как бы производитель в радиофарме, который имеет GMP, это Институт ядерной физики. У них производство как циклотронно, да, то есть FDG. Но они на какой-то определенный препарат, по-моему, имеют это. Да, ну, у них есть FDG, и генератор техницы тоже нет, у них большая площадка. То есть они, то есть реакторными методами и так далее. Но мы про то, что, наверное, это займет время, например, в Казахстане, чтобы предусматривать такое, да, что нужны чистые помещения обязательно, что нам нужно предусматривать много вещей.
изначально иначе, то есть рост, да, то есть развитие будет невозможно, то есть ты будешь ограничен всегда либо в одном препарате, то есть абсолютно невозможно даже второй добавить. Нужно учитывать не только требования GMP. В радиофарме очень важно еще не пересечение изотопов разных. Да? Предположим, изотоп тот же самый, например, если это будет технеций, если это будет фтор, и если будет, например, там лютеций, да, появится, как бы все равно. Галлий. Да, и галлий. У них у всех период распада разный. То есть хранение их разное. То есть пересечение потоков как чистых, так и грязных тоже должно как-то вот, ну, регулироваться. И как бы в радиофарме, получается, ну, по крайней мере, в больницах, которые хотят дальше расти, да, хотят новые препараты со временем использовать, там, исследования какие-то новые делать, или даже вот лечением заняться. Вот, например, лечат лютецием, и захотели вдруг лечиться йодом. И все, то есть это уже нужно же пересматривать полностью весь комплекс, да, то есть, как бы, потому что физические свойства... Как бы, ну да, какие-то бесконечные затраты, иногда это в принципе невозможно реконструкция, а при этом действительно... Да, легче закрыть и легче за городом что-то другое построить, условно. Новый центр, да. Ну, знаете, вот мы, как бы, вот, если мы говорим про контроль качества и так далее, вот мы, например, в нашей больнице, то есть у нас вот открылся центр вот абсолютно недавно, то есть мы сразу себя как позиционируем, что мы будем работать по GMP, то есть и изначально весь проект создавался по требованиям GMP, сразу на большую линейку радиофармпрепаратов. По GMP, и вот то, что еще мне, ну, как бы важным показалось, когда мы его спросили, а с каким сырьем вы работаете, и он сказал, мы работаем только с GMP сырьем, это у нас как бы требование. Да, то есть это тоже очень важно. И, знаете, просто вот мы, когда мы внедрились в это, да, когда мы вот сейчас, чтобы соответствовать стандартам GMP, это действительно как бы колоссальный труд и очень много контроля. Контроль на каждом шагу, да, и например, вот он акцент делает in-house, да, in-house, то, что там тоже как бы необходимы более жесткие требования к качеству препарата, то есть ко всем процессам, которые вовлечены, да, то есть даже если это изготовление, все равно тоже контроль качества и так далее, что к оборудованию, да, квалификация оборудования и так далее, что даже если, может быть, это не будет называться GMP, но сами требования должны быть строже. Да, как бы строже для обеспечения качества препарата, ну и, соответственно, обеспечения безопасности пациента. Но я думаю, что они точно так же пришли не сразу к этому, то есть в Европе, да. Ну там-то это развивается уже с 90-х годов активно. Мы надеемся, что у нас тоже будет изменение в такой... А что вы думаете по поводу вот вообще входящего сырья, и действительно ли оно должно быть GMP? У нас в системе контроля качества есть такие процессы, как входной контроль. До этого входного контроля у нас есть аудит поставщика в системе обеспечения качества. Так мы перекрываем, получается, два важных аспекта. Это мы контролируем поставщиков по возможности, чтобы они сырье, все расходные материалы привозили те, которые необходимы по нашим требованиям. Мы, получается, наши специалисты со всех отделов спецификации разрабатывают сначала. А как быть, вот, например, не знаю, какой-нибудь там изотоп здесь не GMP стоит там 10 тенге, а изотоп с GMP стоит 20 тенге. Как быть? Вот тут... К сожалению, тоже содержание производства в условиях GMP это действительно это дорого, но это является необходимым. И вот у них, вот то, что он говорит, он все время говорит не только GMP, а то, что они уже зарегистрированы. Еще акцент делает на том, что типа АФС, да, то есть это активная фармацевтическая субстанция и так далее, что оно зарегистрировано, соответственно, если оно зарегистрировано, значит с ним все в порядке. В смысле, нет вопросов к его качеству. То есть общая идея по качеству, что если ты как бы вошел в это поле, так скажем, безопасности и надлежащей практики, то ты в этом поле уже должен находиться весь как бы в этих правилах. В Казахстане с 2015 года все производители АФС, лекарственных средств, у нас все они должны соответствовать требованиям GMP. С 2018 года это уже у нас обязательно порядке. Потому что у меня вот ощущение складывается, что некоторые потребители, некоторые клиники говорят, а мы вот купим вот здесь вот, там, грубо говоря, вот в этом гараже, там, вот, в этом сарае дешевле сырье,
Вот. Ну и что оно не GMP, а кто сказал, что он должен быть GMP, условно. Вот приблизительно такой разговор. Ну, у нас вообще расходные материалы и сырье все делится на критические позиции и некритические позиции. Все, что связано со словом стерильностью, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, у нас это все идет стерильно. И все, что заходит в класс А, Б и С, мы к критическим позициям относим их, и получается они проходят полный входной контроль. Окей, генераторы, вот, например, генераторы технеции или генераторы галлия, они должны быть GMP? Да, обязательно, потому что они производители, и у нас вот единственный наш производитель, Институт ядерной физики, они получили GMP на свою площадку. То есть мы не имеем права пользоваться не GMP-шными генераторами. Ну, так как, смотрите, да, но в любом случае, например, когда мы инициируем генератор... Хорошая новость для пациентов. Да, то, что мы инициируем, например, вот чистый натрий-технитат, мы уже можем вводить пациенту, да, то есть мы вводим, соответственно, это же подтверждение качества, то есть мы используем стерильные, например, там, иглы и шприцы, но у нас получается, у нас по GMP прошедший, полностью по контролю качества прошедший и правильно пришедший, скажем так, генератор технеции. И, соответственно, производитель генератора говорит, что у них все хорошо, и мы, как пользователи, говорим, что у нас все хорошо. И, соответственно, на выходе... Помимо этого, производители они обязаны зарегистрировать лекарственный препарат, свой лекарственный препарат, если они заявляют, в соответствии с государственной регистрацией Республики Казахстан, который там тоже очень большой этап. Ну вот, как мы говорили, с 2018 года это обязательно, и чтобы зарегистрировать лекарственное средство, у тебя все должно быть сертифицировано GMP. Ну, то есть, и это очень хорошо, потому что это сразу улучшает, уменьшает риски, по качеству, скажем так. Да. Уменьшает риски, но с другой стороны создает какое-то большое количество барьеров регуляторных. Правильно. И цены повышает. И повышает цены. Да. Ну, то есть для конечного пользователя. Больше сотрудников нужно банально, то есть чтобы делать, например, обеспечение качества на самом деле, это действительно это те люди, которые занимаются всеми этими процессами по требованию GMP. И если бы вы там, не знаю, хотели бы что-то поменять сегодня или завтра вот в этом процессе, что бы вы поменяли? Ну, знаете, например, мне кажется, что радиофармы, по крайней мере, акцент, если мы делаем на ультракороткоживущих, то есть нам нужны какие-то не то что не поставления, а условия, то есть, например, мы почему по стерильности вопрос задали, потому что нас он беспокоит, то есть мы, например, тест на стерильность, он занимает 14 дней, а препарат мы выдаем ежедневно, то есть это обязательно. Вот такие вещи. То есть, но при этом до сих пор у нас GMP, они стандарты общие, хоть и там по радиофарме раздел отдельно есть, но все равно, когда мы начинаем дальше идти, все равно у нас применяются общие стандарты. И у радиоактивных и ультракороткоживущих есть специфики свои. И было бы замечательно, если бы были такие изменения, особенно оценка эффективности. То есть, какие можно поконкретнее какой-то пример приведите? Когда это же была оценка безопасности качества, Оценка безопасности, например, Институт ядерной физики столкнулся с проблемой при оценке безопасности качества препарата. Да, там исследования нужно проводить на биоэквивалентность препарата. Вот если бы, получается, биоэквивалент занимает очень долгое время, это нужны, получается, люди-добровольцы, это на клинических исследованиях, для радиофармпрепаратов это не всегда возможно сделать. И это очень недешево стоит. И получается, мы даже заявляемся все равно как дженерик, можно воспроизводимые лекарственные средства, то принимать наши лид-обзоры, наши данные, наши отчеты не тут не процесс этот биоэквивалентности пропустить можно было, или просто отчетом о лид-обзоре. Сравнительно отчеты можно было, анализ литературы можно было дать. Потому что если этого не будет, это занимает очень долгое время, то есть это будет препятствием при ней, например, то есть при регистрации препарата, действительно, это очень долгий процесс. И чаще всего они хотят, чтобы препарат активный, в своем активном формате, чтобы он проходил все процессы. Но у нас он ультракороткоживущий, через какое-то время он уже... Он просто не успеет пройти все эти процессы. Он не успеет это пройти, То есть если производство мы хотим все равно, так как мы производство мы хотим заработать, а у нас получается мы не можем, помимо своего, мы должны еще другие можем центры обслуживать, то мы должны обязательно зарегистрировать, у нас именно на этапах регистрации большие расходы идут.
и по времени, и по да. ресурсам, и по возможностям. Ну, это большой проект, дорогой, ну, вообще само построение системы качества. Да. Условий или таких нету для радиофармпрепаратов, потому что радиофармпрепараты они отнесли как лекарственное средство полноценное пока что. А еще второй вопрос, это у нас получается в наших приказах, так как радиофармпрепараты в основном на площадках, учреждениях государственных, то у нас получается немножко есть противоречие с нашими приказами частной структуры и государственной структуры. Если бы немножко там сделать случаи тоже вот для радиофармпрепарат, производящие в медицинских учреждениях при государственных, то такие-то можно были бы требования должны быть. У нас вот мы столкнулись с проблемой аудит поставщика. То, что получается мы до того, как вообще закупить, мы должны сделать аудит, мы должны выбрать. У нас получается отдел государственных закупок, у нас есть закупка. Это уже, по сути, аудит и выбор. Нет, суть в том, что мы не имеем права проводить. Понятно. Вы таким образом как бы ограничите доступ кого-то или как-то, Смотрите, закон о государственных закупках говорит о том, что мы не имеем права до того, как они проявились, их аудит сделать. То есть они во время государственных закупок их делать аудит. Получается, в GMP, приказе номер 215, говорится, что до того, как вы хотите вообще закупать что-то, вам надо проводить аудит поставщика. Ну да. То есть, знаете, как вот сталкиваются некоторые, у нас там прям корреляция друг на друге. Эти одно говорят, другие другое. То есть это тоже какой-то контроль качества, можно сказать, только в документарно-административных процессах. Ну да, но это вообще очень сложная тема про реализацию как бы объектов тераностики и современных онкопроектов на базе государственных учреждений, поскольку там такое количество нюансов и деталей возникает, когда ты занимаешься таким многогранным, многополярным объектом, то вот эта вот существующая система допусков и контроля, она уже просто не работает, она становится как большой такой булыжник на дороге лежит, ты его уже объехать никак не можешь. И еще у нас еще одна проблема, так как у нас большая форма, в основном локализация у нас на юге, в Алмате, в Чимкенте, то у нас проблема с лабораториями, которые мы могли бы, например, у нас есть некоторые показатели, которые мы должны отдавать в сторонние аутсорсинг. Да, на аутсорсинг. А у нас это ультракороткоживущий. На наших, получается, территории, это в Астане, невозможно сделать. Да, видите? То есть, имеется в виду, что, то есть, может быть, оно не популярно в Астане, скажем так, не востребовано, да, но является необходимым. Все-таки нам бы поскорее получать результаты, какие бы мы анализы не брали. Или требования снизить, получается, к лабораториям. Получается, у нас есть своя лаборатория, которая она тоже сертифицирована, ISO 15189, но это, получается, стандарт медицинской лаборатории. А то, что у нас требуют, получается, они должны получать ISO 17025, испытать. Ну да, то есть нет достаточной инфраструктуры для того, чтобы... За одного производителя не захочет получать... Они не видят в этом свои нюансы, плюсы свои. А это опять же деньги. Ну, я думаю, мы еще, я надеюсь, как бы встретимся, обсудить эту проблематику, поскольку есть интересные примеры, на мой взгляд. Это пример развития рынка Австралии. Мне почему-то вот этот вот рынок немного напоминает Казахстан, поскольку тоже большие территории, вот эти лаборатории раскиданы на большом расстоянии друг от друга, вот, но при этом их система медицинская и радиофарма добилась немалых успехов за последние 10-15 лет. То есть какой-то хороший комплексный план был, да, вот в смысле, грамотный, который мог позволить? Ну, я думаю, да, это вот как бы тема нашего, может быть, следующего общения, кого-нибудь позвать из австралийского объекта и поговорить, как они прошли этот путь регуляторики, потому что, с одной стороны, вот мы сегодня пообщались с Роландом, это представитель как бы старой школы, old school, то есть и Западная Европа, Бельгия, Голландия, Германия, Франция, вот это все один конгломерат и лабораторий, и производители. По сути, это все одни и те же производители. У них нет того, что там в Бельгии один, во Франции другой. То есть французский производитель, он тонким слоем распределен по всей, в общем, Западной Европе. Вот. В Австралии немножко не так. Большое спасибо за интересную беседу.
Было здорово Спасибо, что пригласили. пообщаться. Спасибо большое.